Yesterday, we have written one program to print one welcome message, right? Hello. Right. Let's go for Yes, the sir. next program. Program two. Program two. And I have a question to you, all the people. Coming to installation. Sir, one. .NET installation. Are you able to do the .NET installation? Hello. Yes, sir. No, yes, sir. Yeah. ఎంతమందికి installation అయింది? How many are able to do the installation? Please మాట్లాడొచ్చు మీరు clear గా. I was enabled your voice also. Come on, speak out. Sir, once again, show the first program. Yeah, no problem. We'll write the similar programs only. Don't worry about the first program. Right. I have a question to all the people. How many are able to do the .NET installation? I have done the Sir. installation. So did you follow the same document process, madam? Yeah, yes, sir. So మీకు అయిందా ప్రాసెస్ ప్రాపర్ గా ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది సార్ మొత్తం. అయింది సార్. అంటే So జస్ట్ ఒక్కదాని దగ్గర ఏమైందంటే మనకి సేమ్ నేమ్ అని చెప్పి వచ్చింది సార్ అక్కడ లైక్ మై సీక్వెల్ సంథింగ్ విజువల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి. So actually, whenever you are doing the installation, first you have to configure the IIS web server. Second, you have to install the SQL server. Third, you have to install the Visual Studio.NET. Yeah, Same, yes, sir. same you followed, right? Yeah, same I had followed. I got it. You got it. Is it working? Yesterday written program, have you executed in your system? Yeah, yes, sir. చేశాను సార్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. Yeah, like that. How many people are able to install the .NET software into your machines? ఎంతమంది చేయగలిగారు? Come on, respond. Either voice or chat. Yeah. Anybody are faced difficulty to do the installation? Anybody are unable to do the? I tried, sir, but it was giving some error, some issue like that. Anybody? So, right, puja also done, and so many people are telling that I have done. Very good. It's okay. And another thing is, executed people, so who are able to install, execute the program also. We start programming. Another thing is, the people who are unable to do the installation. Suppose there is an installation issue. I'm planning to organize one day in my institute. I'm inviting those people to the institute, and me and my team will sit with you in projector. We'll explain installation process, and you can do that installation, live installation in my system, in my institute. If at that time, if you have any problem, my team will take care about it. Around 10 to 15 people will be with me. They will do the complete installation, and once you complete the installation, you can do. We will plan one half day for that. Is it okay? Sir. ఇది ఓకేనమ్మా? అమీర్పేటలో ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్. మీరు వచ్చి ఆ రోజు అందరికి మనం మండే అనౌన్స్ చేద్దాము. ఎందుకంటే ఈ రోజు రేపు వీకెండ్ కాబట్టి మండే అనౌన్స్ చేసి ట్యూస్డే కానీ వెన్స్డే కానీ మీ ప్లాన్ ఇట్. ఓకే ఓకే సార్. సమ్ 4-5 hours పెడదాం ఇన్స్టిట్యూట్ కి టైము. ఆ టైంలో కూర్చొని చేపిస్తాను నేనే. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మా టీం ల్యాప్టాప్ తీసుకొని వాళ్ళే చేయబెట్టి చేసి పడేస్తారు. మీరు బిగినర్స్ కాబట్టి మీకు ఇష్యూస్ వస్తాయి, మీరేం వరీ కాకండి. ఇన్స్టలేషన్ ఇష్యూస్ అనేది కామన్. అరిగులేదు, మా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఫేస్ చేస్తారు. కాకపోతే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో 6 months 8 months నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. నేను ఉంటారు, నాతో పాటు 2 ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు, ప్లస్ నా స్టూడెంట్స్ 10-15 మంది, 10 మంది అబ్బాయిలు 10 మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు. అబ్బాయిలకు హెల్ప్ చేస్తారు, అమ్మాయిలకు హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకేనా? హలో, బీటుబీ. ఓకే రైట్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇన్స్టలేషన్. ట్రై చేయండి, అవ్వకపోయినా మనం చూసుకుందాం, నేను చేస్తాను. డోంట్ వరీ. యా. And let's go for the next program. So how did you feel about yesterday program? Rasera, enjoy chesara? Right. Now let's go to the next program. Write a C#.NET program to print 2 welcome messages. Welcome messages. Right. Step 1, design with OP. Step 1, design with OP. So, and I have explained yesterday, design, step 1, step 2 program, step 3 tracing. So, did you understand that process? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు బిగినింగ్ కాబట్టిగా it is a beginning stage. That's the reason you will feel that
For two-line program, why you are telling all these process are unnecessary process, time waste, sir, అని మీకు చాలా అనిపిస్తుంది. అది మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది ఎందుకు నేను ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యాను. ఓకేనా? రైట్. After you see 10-15 programs, you'll understand. Now I'm just enabling the digital board. Yesterday also I told about this digital board because what faculty is doing, the student has to understand each and every pinpoint. That is only my intention. Right. Now I'm just drawing that OP. You draw that same OP in your books. మీ పుస్తకాలలో మీరు డ్రా చేయండి. నేను నా బోర్డ్ మీద నా సిస్టంలో నేను పెన్ బోర్డ్ డిజిటల్ బోర్డ్ ద్వారా డ్రా చేస్తున్నాను. ఆర్ యూ క్లియర్? Hello. Yes, sir. Yeah, Yes, okay. sir. Now, yes, OP. And in last program, it is 2 welcome messages. And this program, how many welcome messages? Last program, 1 welcome message. This program, 2 welcome messages. You welcome. Welcome to C-Sharp. Welcome to C#.net. And second is welcome to console application. Welcome to console application. Welcome to console application. Are you clear? So this is the that one expectable output. And step 2 is what? Program. Step 2 is what? You have tried the program. Okay. Now I'm opening my Visual Studio. Did you remember yesterday? Visual Studio. Anybody are attending today is the first class? Anybody are attending today is the first class? Yes, sir. Yeah, don't worry. You join in that WhatsApp link group. You will get the previous class videos also. Okay, na? Now, actually, today it is which day? Day? Six. Day. Class number. Six. Sixth day, Sixth sir. day. 5 sessions completed. 5 videos. My team will share into WhatsApp groups. You join in that group. Design with OP, right? Yeah, already program. So you have to open the Visual Studio. Visual Studio. It is there in my system like this. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ ఐకాన్ ఉంటుంది. Just click this. And after you click this, version to version user interface will change. It is old version I am using. Okay, na? Right. Right. I hope you are installing 2022 version. Am I right? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Right. If possible, I'll also change my version in my system. Okay. Now come back to our discussion. Right. Listen. It was Visual Studio is open, and I'm opening my recent created project. What is the project name? My first first project. Yeah, I'm just clicking that project link. It will open that Visual Studio first project which I created yesterday. And in this, within the main method, I'm writing the program. Are you clear? So in your notebook, just not required to write all these things. Just write this code is enough. Static void main. అంటే మీ నోట్ ప్యాడ్ లో మీరు నోట్స్ రాసుకోవటానికి ఈ ప్రొసీజర్ చెప్తారు. సింపుల్ గా రాసుకోండి. స్టాటిక్ void main. Arguments అవన్నీ అవసరం లేదు. Just simple గా you are writing the code here. Am I right or not? Yes or no? Yes, Writing the code here. Right. And to print a message, what is the statement? Console dot write line. Write line. What is that? Welcome to C#.net. Welcome to C#.net. Right. Next, another console dot write line. Come on. ఇంకో మెసేజ్ ఉంది కదా. Welcome to Console application. Console application. console application. Correct enough? Last line should be console dot Read line. console dot read line. Last line should be console dot read line. Right? This is the 3 lines code we have to write. Here console is a class. It is a part of a library called system. The system libraries we are imported in the top of the program. Write line is a method which is a member of console class. It will print the given message. Okay, now read line is another member method of console class. Right. Now, after you write this program, you have to compile. There is a build solution. Build solution. Right. And what is a debug? Start debugging. Start debugging. Right. So then what will happen? Your output you are getting. Are you getting your output? All of you guys. Are you getting your output? Yes. Yes, sir. How this code is executing, I'm explaining.
When you run this program, program execution starts from main method. First, this line will execute console.writeLine. WriteLine method will print the given output, that is welcome to C#.net. After printing the value, it will move the cursor to next line. Then after this, control will execute second line, console.writeLine. In this console.writeLine method will execute. It will display welcome to console application. And after printing the message, it will move the cursor to next line. Then after this, control will execute console.readLine. The read line is doing what? Holding the command prompt window. It is holding the command prompt window until user will press an enter key. Once user pressed enter, and it will leave. Then after this, control will encounter the closing brace of the closing brace. Am I right or not? Main method, closing brace, main method, then program execution is completed. Are you clear about this, all of you? Yes, sir. Yeah. Sir. To understand this program more clear, we are understanding, we are implementing other step. Step 3. What is the step 3? Tracing. What is tracing? What is tracing? Executing the program line by line. Tracing is a process of executing the program line by line. Line by line. Line by line. So this process generally now you feel that it is a waste of time, sir. మీరు అనవసరంగా దానికోసం టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అర్థమైంది కదా అని మీకు కనిపిస్తుంది. లేదు, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు 2 లైన్ల ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ 2-3 line program. That's the reason you are able to understand very clearly. But when your program size is increasing, your understanding level will decrease. At that time, you will get confused. To avoid that confuse from the first program onwards, I'm giving a good programming practice called tracing. Are you clear? And after 10-20 programs, you will understand about that. Are you clear? And another thing is, sir, design and tracing is same now. Why you are doing this? Design is the house plan. And writing the program is constructing the house plan, 2-bedroom house plan this is. And here your masonry is constructing the house, that is writing the program. And step 3 is tracing is nothing but after house is completed, the owner will go to every room to room and every kitchen and every cupboard will verify line by line. That is tracing. Then finally, your design, your house plan and your constructed house structure will be same or different? Will be same or different? Different. House plan, constructed house, 2-bedroom house, 2-bedroom house. 2-bedroom house on paper, that is design. 2-bedroom house on constructed house physically. Both will be should be same or different? Different. Different. Sir, if we have any error, it will showing the Again, I am asking you. only, no, sir. I have a plan, house plan on paper, 2-bedroom. Physically constructed house, both should be same or differ expectation? Same, sir. Both Same. would be Same. 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 Should be same. Same. So that is the reason your design and tracing will come same output, same same outlook. Are you clear? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. let's If go we for have tracing. any error in Tracing is, step yeah, 2, that will is show, different. no, sir. Yeah. And executing the program line by line is called tracing. Now I am implementing tracing and you also do this tracing on your paper simultaneously. When I am doing, don't do any negligence, right? And now we are going for step 3, right? Paper lo raskondi. Step 3, tracing and OP. When you run this application, program execution starts from main method. Control will enter. First line will execute. Console dot write line. So write line method will execute. It will print the given value. What is the given value? Welcome to C#.net. After printing the value, it will move the cursor to next line. After printing the value, cursor will move to which line? Next line. Next line. Then this line execution is over. Now control will go to second. Console.writeLine. Then write line will print. Welcome to console application.
Welcome to console application. Printing the value, moving the cursor to next line. Moving the cursor to next line. This line execution is also over. Complete. Now control will execute console.readline. Readline is holding the command prompt window. Readline is holding the command prompt window until user press and enter. Once user press enter, it will leave. Am I right or not? Hello. Yes, Yeah, sir. It will leave. Now it is encountered the closing brace of the main method. Then the program execution is completed. Then the program execution is Completed. completed. This is actually, are you clear? Understood? Yes, sir. Yes. Yes, Yeah. sir. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో క్లియర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఎనీబడి ఆర్ జాయిన్ టుడే ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆర్ forgot sorry confused in the process of 3 steps in the third program, next program completely doing by the students now. Are you clear? In that we clear all the doubts. Now let's go for the third program. Yes, program 3. Write a C#.NET program to print 3 welcome messages. 3 welcome messages. Step 1, design with OP. Design with OP. Are you clear? I will give you the design. You write the step 2 program. You do the tracing step 3 with your own hands on paper. Okay? Yes. Okay. Now let's do this tracing. My expectable output is like this. OP, you record. Welcome to C#.NET. Next, welcome to console application. Next, welcome to IT School. Move the cursor to next line. Are you clear? Hello. Yes, sir. Yeah. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండదు, ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్ కి కాలేజీలకు సరిగ్గా వెళ్ళలే. పొద్దులేసే పొలాలెమ్మటి ఎక్కువ తిరిగేవాడిని అగ్రికల్చర్ లో. ఓకేనా? రైట్. నేను స్కూల్లో కాలేజీలో చాలా డల్ స్టూడెంట్. హ్యాండ్ రైటింగ్ పోయింది, అంతే కదా, రాలేదు. రైట్ రైట్ టు అండర్స్టాండ్. నౌ యూ డూ ద స్టెప్ 2 స్టెప్. ఇది స్టెప్ 1. ఐఎమ్ సారీ, ఇది స్టెప్ 1. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ. ఇది స్టెప్ 1. ఇది స్టెప్ 1. Design with OP is step 1. Now you do the step 2, step 3. Step 2 అంటే ప్రోగ్రామ్ రాయండి. Step 3 ట్రేసింగ్ మీరు సొంతంగా చేయండి. హలో, come and do it fast. I will give you 5 minutes time. Do on your paper. ట్రై చేయండి, తప్పు చేయండి, పర్వాలేదు. మీరు ట్రై చేయండి. డూ మిస్టేక్, నథింగ్ రాంగ్.
Sure, done, sir. Yeah. Done, Do sir. the both you do. And after you write the program, you do the tracing also. Tracing good chesara? Yes, sir. Tracing also done. Yes, sir. Yeah. Yeah. Now we go Sir, for done. step 2, program. 1 minute. Step 2, program. Yes. Let's write the program. Yeah. Open visualstudio.net, your program. Just open. Now tell me the code. Console. Console dot White Welcome to shsharp.net. Welcome to shsharp.net. Next. Console dot right click. Welcome to console application. applications. Next. Console.write Welcome to IT School. Next. Console.readline. Console read line. Console dot. Are you clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Yeah, we have to run this program. First compile, build a solution, and Sir, if we got any errors, it will not run, no, sir. yeah, definitely. If there is why it will, how it will run, it will show the error. For example, you missed the semicolon. It will not compile also. If you compile, you see build a solution is compilation. Immediately it is showing what error. Error is expected. What is that expected? Semicolon expected. Ekada, from which project? My first project. What is the file name? Program.cs. Program.cs file lo vachindi. Okay, right. So here you are getting the error. Declare. So put the semicolon. This I have explained also in the first program yesterday, I think so. Yes, sir. Yeah, right. Now debug, start debugging. అందుకనే నేను ప్రతి వీడియోని కూడా రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ మీకు పంపిస్తున్నాను వాట్సాప్ గ్రూప్. Okay, right. When you run this application, program execution starts from main method. First, this line will execute console.writeLine. WriteLine method will print the message. Welcome to shsharp.net. After printing the message, it will move to the next line. Then after this, control will execute console.writeLine. Welcome to console application. So welcome to console application will print and it will move the cursor to next line. Then after this, control will execute console.writeLine. Welcome to IT school. So it will print welcome to IT school and move the cursor to next line. Then after this, control will execute console.readline. The readline is holding the command prompt window like this, holding it. So my question to you all the people is, my program execution is completed or going on? Completed. Going on. Going on, sir. It's not Going completed on, right sir. now. It is executing which statement? Tracing is Read Read line. Read line. Holding like this. Read line ila patkonundi. Read line will hold the command prompt window and until user press an Enter. enter. I'm pressing enter. You see, I'm pressing. Once I pressed enter, read line execution will over because it will leave. It's over. And after that, it encounter the closing brace of the main method. Then execution engine will understand the program execution is completed. Are you clear? Ardhamainda? Yes, sir. Now we go for tracing. Now we go for tracing. Tracing chesara meeru? Yes, sir. మీరు చేయలే దొంగలు. చేసాం సార్. అబద్ధం. ట్రేసింగ్ చేశాం సార్. చేసాం సార్. చాలా కొత్త ప్రోగ్రామ్ అసలు నేను నమ్మను, అస్సలు నమ్మను. ట్రేసింగ్ చేయలేదు. ఎంతమంది చేశారు? ఆనెస్ట్ చెప్పండి. చేశాం సార్. లేదు సార్. చేశాం సార్. నేను అదే క్లాస్ లో అయితే మొత్తం ఒక్కొక్కరిని డెస్క్ కాడికి పిలిచి చూస్తా పేపర్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కదా, నా డౌటే. చేయలేదు సార్. చేయలేదు, ఓపిక లేదు. ఎందుకంటే ట్రేసింగ్ చేస్తే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటది. కోడ్ రాయటం ఫట్ అయిపోతుంది. కోడ్ 5 నిమిషాల్లో రాస్తే ట్రేసింగ్ 10 నిమిషాలు పడుతుంది, 15 నిమిషాలు పడుతుంది. ట్రేసింగ్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది. నేను ట్రేసింగ్ హై ప్రయారిటీ ఇస్తాను. సరే, ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి చేద్దాం. నాతో పాటు చేయండి.
ట్రేసింగ్ ని ఎస్కేప్ చేయకండి. మీరు కోడింగ్ మీరు Microsoft.net నేర్చుకోబోతున్నారు. నేను నేర్పుతాను. మీకు డిగ్రీలు అవ్వకముందే, ఎంసీఏలు అవ్వకముందే కంపెనీలో జాబులు వచ్చేటట్టు నేను చేస్తాను. మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. మీరు డిగ్రీలో 10 బ్యాక్లాగ్లు ఉండి 35 మార్క్స్ ఏదో పాస్ బొటాబొటికి పాస్ అయినా ఫరక్ కాదు. బట్ ఇది మంచిగా నేర్చుకోండి. సో ఇది మొత్తం .NET అనేది మార్కెట్ లో ఫుల్ గా ఉంది ఫ్రెషర్స్. క్లియర్? హలో, Yes, ఈ sir. ఒక్క సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. Yes, sir. ఈ ఒక్క సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. మీరు మంచిగా ఇల్లు కొంటారు, కారు కొంటారు, ఊర్లో ఇల్లు కట్టిస్తారు. మీ నాయన మీ అమ్మకున్న అప్పులు పోతాయి. ఇంకా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు వస్తాయి. మీకు మంచి హస్బెండ్ వైఫ్ దొరుకుతారు. సో లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? Yes, sir. Okay. ఓకే, సరే, అర్థమైందా? ఓకే, రైట్. Okay. అని నేర్చుకోండి ఓపిక. ఇది ఒకటి సింపుల్, ఈజీగా. అది ఈజీ ఉంటే నేను చేస్తాను. స్టెప్ 3 ట్రేసింగ్. స్టెప్ 3 ట్రేసింగ్. యా, స్టెప్ 3. రైట్, come and do it. Tracing. OP. When you run this application, program execution starts from main method. Control will enter into the main method, main block. Console.writeLine. WriteLine method will print the given value. What is the given value? Welcome to Randy. Welcome to C#.net. Okay, this line printing the value and moving the cursor to next line. Cursor is moved from first line to second line because of which right line? First right line, second right line, or third right line? Second. మనం 3 రైట్ లైన్ స్టేట్మెంట్ రాసినాం. మొదటి లైన్ లో ఒక రైట్ లైన్, రెండో లైన్ లో ఒక రైట్ లైన్, మూడో లైన్ లో ఒక రైట్ లైన్. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వెల్కమ్ టు C#.net ప్రింట్ చేసి కర్సర్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లైన్ టు సెకండ్ లైన్. ఇప్పుడు కర్సర్ రెండో లైన్ లోకి పోవటానికి కారణం ఎవరు? ఫస్ట్ రైట్ లైనా, సెకండ్ రైట్ లైనా, థర్డ్ రైట్ లైనా? First right. Okay, this line execution is over. Now control will go to second line. Second line. Console.writeLine. Now this right line will print welcome to console application. మీరు రాయండి console application. Okay, and cursor move to third line. One minute. Cursor move to third line. 1 minute. Actually, cursor is printing the welcome to console application in second line. Why the right control is printing the welcome to console application in second line? Because why? ఎందుకు అక్కడ రాసింది? Why? Because cursor is waiting in which line previously? Second line. Now cursor is moved to which line? Third line. Third line. Cursor is moved to third line because of which right line? First right line, second right line, third right line? Second right. This line execution is over. Now control will go to third line. Now control is going to third line. Now console.writeLine. Welcome to IT School. Now welcome to IT School is going to print in first line, second line, or third line? Third line. Third line. Why it is printing in third line? Because the cursor is waiting in which line? third line. Third line. Third line. Student, welcome to IT School. Welcome to IT School, and it will move to the next line. Now cursor is moved to third line to fourth line because of which right line? Third right line. Third right line. Third right line. Are you clear? Third right line. Now this line execution is over. Understood? Now control will go to console.readline. This read line is holding the command prompt window. This read line is holding the command prompt window until user press and enter. Once user press and enter, it will leave. Then this line execution is over. Now it is encountered the closing brace of the main method. That means program execution is completed. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, guys. Yes, sir. This is a story. Now come back to our discussion. ఇది ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు మనం.
Same tracing we can do in other way. I'll explain that way also. Are you getting bored? No. No, sir. No, sir. No, sir. మీరేం బోర్? No, no, no. నా స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇది. ఈ టీచింగ్ తో నేను 2009లో ఇద్దరు స్టూడెంట్లతో మొదలుపెట్టిన నా కోచింగ్ 2014కి నేను 50,000 మంది కోచింగ్ ఇచ్చాను. డాట్ నెట్ లో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ నెట్ టీచింగ్ లో మీరు నా వీడియోస్ చూడండి. డాట్ నెట్ క్లాసులు ఇప్పుడు వింటున్న క్లాసెస్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్ మొత్తంలో, ఇండియా మార్కెట్ మొత్తంలో డాట్ నెట్ ఎవరు బాగా చెప్తారు అని డాట్ నెట్ నేర్చుకున్న స్టూడెంట్స్ ని గనుక మీరు సీరియస్ గా ఎంక్వైరీ చేస్తే నా పేరు మొదట వచ్చే అవకాశం ఉంది. 100% చెప్పగానే ఉండాలి. ఆర్ యూ క్లియర్? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. అంటే Yes, డాట్ sir. నెట్ లో డాట్ నెట్ నేర్చుకున్న ఒక 100 మందిని రకరకాల ఫ్యాకల్టీల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒక్కడ పెట్టి ఉన్న మార్కెట్ లో ఉన్న 10-15 మంది టాప్ ఫ్యాకల్టీస్ క్లాసెస్ ని మనం చెప్పి వాళ్ళ స్టైల్ మొత్తం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే రివ్యూలో 1 minute ఓకే రైట్. మీరు కావాలంటే మీరు వీడియోస్, కోడింగ్ వీడియోస్ చూడొచ్చు డీప్ గా. ఓకే రైట్ రైట్ ఓకే గైస్. యా యా నివేదిత రెడ్డి మీ సిస్టర్ నా స్టూడెంటా? నివేదిత, బక్కా నివేదిత రెడ్డి. అండ్ స్వాతి, యూ కెన్ స్పీక్. ఐ థింక్ దే ఆర్ చాటింగ్. ఐ థింక్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మేబీ వాళ్ళకి ఎవరో చెప్పారంట. రైట్, ఇట్స్ ఓకే. నా ఇంకొక స్టైల్ చేయొచ్చు మనం. దట్ ఈస్ వాట్ యు నో, డీబగ్ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి కూడా ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. బ్రేక్ పాయింట్, you can fix the break point and execution. Putting a break point and you can do the debugging. And I'm putting the break point. How to put the break point? I'm showing you visual. Yeah, ఇక్కడ మీరు టోటల్ గా మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని లైన్స్ కోడ్ ఉంది? 4 lines కోడ్ ఉంది. And this is the main method opening brace. This is the main method closing brace. This is the main method heading. Correct na? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Heading to block. Logic will be there in the block. Correct? Logic is a collection of statements. How many lines code is there? 4 lines. 4 lines. మీరు ఎప్పుడైనా బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో. బ్రేక్ పాయింట్ ఎలా పెట్టాలో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. యు కీప్ ద మౌస్ కర్సర్ లెఫ్ట్ బోర్డర్. మీరు లెఫ్ట్ బోర్డర్ ఉంది కదా, ఈ బోర్డర్ లో మౌస్ కర్సర్ ని ఇలా మూవ్ చేసుకొని యు కీప్ యువర్ మౌస్ కర్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యువర్ మెయిన్ మెథడ్ హెడ్డింగ్. హలో, క్లియరా? Yes, sir. Clear? Now you press the mouse left button. Press the mouse left button. ఎవరి దగ్గర విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే చేయొచ్చు. లెఫ్ట్ బటన్. When you keep the mouse left button, then immediately red ball, a break point, will be fixed the opening brace ki pakkemate exactly. Hello, observed? Yes, sir. This is the way to fix the break point. ఎక్కడి నుంచి మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఈవెన్ దో యూ కెన్ ఫిక్స్ ద బ్రేక్ పాయింట్ హియర్ ఆల్సో. బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. దట్స్ వై ఐ ప్రెస్డ్ హియర్. దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ లైన్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఓపెనింగ్ బ్రేస్. ఆర్ యూ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. Now after that you can press the function key. Function key F11 కొట్టే నేను. F11 చూద్దాం, F11 వర్క్ అయితే చూద్దాం. F11 ఆర్ F10, F12. సో ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియోలో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. F10. సో నేను ఇప్పుడు F10 కొట్టా. F10 తీసుకుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ సమ్ వర్షన్స్ లో F10, సమ్ వర్షన్స్ లో F11, F12. Now once I pressed F10, now program execution started. Immediately the breakpoint is occupied with one arrow symbol, yellow color. Observed? Yes, sir. Yeah, means your program is debugging. Debugging start. Now where is the debugging right now?
in the opening brace. Opening brace to start చేసేది. So now you see F10. Again I'm pressing F10. Once I pressed F10, break point akkade undi, but arrow is moving to the next line. Observe. Yes, sir. Ante this line is going to execute now. This line is going to execute. Once I pressed F10 again, then this line execution is over. This line execution is over, and you can see the output. Now you can see the output. Now you can see the output in your system. What output you are getting, you can see. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Observe. Hello, madam. Yes, sir. This line execution is over. What is output you got? Welcome to Shisha.net. Shisha.net. cursor is in which line? Cursor is in which line? Second line. Second line. Now your break point, your execution point is going to the second line code. Now which line is completely colored with yellow, and arrow is showing the same line. When the way the arrow is showing and where that line will be colored as yellow means what? The first line execution is over. Now this line is going to execute once you press the function key called F10. Are you clear? Yes, sir. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి F10. I am again pressing F10. Once I pressed F10, 1 minute. Once I pressed F10, you observe this line execution is over. Okay. Now you see the output. What is the output you are getting? You see. What is the output you are getting? You see. 1 minute. You see the output. Now this line is over. This line is printing welcome to console application, and move the cursor to third line. Hello. And now cursor is breakpoint is debugging point is executing the third line code. Third line is going to execute once you press F10. Once you press F10, this line execution is also done. You can see that output here. మీరు ఇక్కడ output చూడొచ్చు. ఈ line execution also over. The output is welcome to IT school, and it's moved the cursor to which line? Fourth line. Fourth line, third line to fourth line. So that's it. Now control will execute console.read line. The read line is holding the command prompt window. Understood, all of you? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. Hello. Yes, sir. Yeah. Okay. Right. So Adi Katha, that is the story. Understood, all of you? Huh? Okay, na? Yes. Yes. Right. This is called debugging. Debugging అంటారు దీన్ని. బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి మనకి జనరల్ గా ప్రాజెక్ట్స్ లో when you have 1000 లైన్ కోడ్ ఆర్ 10,000 లైన్ కోడ్ లో ఎక్కడో ఎర్రర్ వస్తున్నప్పుడు బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి డీబగ్ చేస్తారు. డీబగ్ చేసినప్పుడు you will see the every line output, and you can identify where you are getting the wrong outputs. Are you clear? And you rectify that problem, that error, that issue. This is the way, that is the beauty of your breakpoint and debugging. Putting a breakpoint and debug line by line like this. But same thing you done with pen and paper. That is your tracing. Correct? That you done manually. This you are doing with the help of Visual Studio. Hello. Yes, sir. Yes. So that is the story. Okay, na? Right. Now come. Are you? Voice response రావాలి class చెప్తున్నప్పుడు. Yes, Are you sir. okay now? Understood? Any Yes, confused? sir. Anybody Yes, confused? Understood, sir. Yes, sir. Confused ఏమన్నా అయ్యారా ఇక్కడ డీబగ్గింగ్ లో? లేదు ఉన్నది చెప్పండి. డీబగ్గింగ్ కొంచెం ఒక్కసారికి అర్థం కాదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉండే అవకాశం ఉంది. కన్ఫ్యూజన్ అయినంత మాత్రాన నువ్వు తక్కువ, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వనోడు గొప్ప అని అనుకోవద్దు. ఉన్నట్టు చెప్పండి, నేను చెప్తా దానికి సొల్యూషన్. డోంట్ వరీ. కమాన్ చెప్పండి. సార్ యా, అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? నాకు చాట్ విండోలో కానీ వాయిస్ లో కానీ చెప్పండి. కమాన్ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు అది ఆ బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఒక్కసారి చెప్పరు ఎట్లా?
అర్థం కాలే ఏంటి మేడం? ఇప్పుడు బ్రేక్ అర్థమైంది సార్. బ్రేక్ పాయింట్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఇది ఆ బ్రేక్ పాయింట్ కదా, బ్రేక్ పాయింట్. బ్రేక్ అయితే okay, I'll explain now. I'll explain again. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. I'll put the break point. అంతో సార్ .NET ఇన్స్టలేషన్ డాక్యుమెంట్ ఒక్కసారి వాట్సాప్ గ్రూపులలో పెట్టండి, ఎందుకైనా మంచిది, వీళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. రైట్ సార్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రేపు సాటర్డే సండే మీరందరూ .NET ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోండి, ట్రై చేయండి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ బ్రేక్ పాయింట్. ఇప్పుడు హౌ టు పుట్ ద బ్రేక్ పాయింట్. సో మీకు మెయిన్ మెథడ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక మార్జిన్ ఉంది కదా, ఆ మార్జిన్ కి మౌస్ మూవ్ ద మౌస్ is mouse is moving up to ఎక్కడి వరకు మూవ్ చేయాలంటే మీ మెయిన్ మెథడ్ హెడ్డింగ్ ఉంది కదా అక్కడి వరకు, up to that point you move exactly. When you right now your mouse cursor is exactly left side of your main method heading and you press the left mouse button. You press the left mouse button. Immediately your break point is fixed with a red color ball. Correct? Hello. Yes, sir. ఇది బ్రేక్ పాయింట్. ఎక్కడికి వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్ గా, ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఓపెనింగ్ బ్రేస్ ఆఫ్ యువర్ మెయిన్ మెథడ్ బ్లాక్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. Yes, sir. Now you can start your debugging by pressing the F10 తో మీరు చేయొచ్చు. F10 are you clear? F10 అంటే ఏంటి? F10 is a function key, so it will be F10, F11, F12. అది డిపెండ్స్, మన సిస్టమ్ లో డిపెండ్స్. ఓకే, వర్షన్ బట్టి ఉంటుంది. ఆర్ యూ క్లియర్? అర్థమైందా? సో నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ F10 చూపిస్తాను, వెయిట్ జస్ట్. F10. Once you pressed F10 and immediately that red color ball is colored with the yellow arrow, means your debugging is initiating. And again when you press F10, then it will move the arrow to the next line. Now the arrow is pointing to the first line of your program. Hello. Yes, sir. That first line program is not executed. It is about to execute. When arrow is showing and that line is yellow colored, indicates that line is going to execute when you press F10. It's a line by line execution. Hello, clear? Now when you press again F10, that line execution is completed, first line, and that output you can see. That output you can see now. That output you can see. What is that output? Welcome to C#.NET, and cursor is in the second line. Hello. Yes, sir. Now that debugging point is concentrating the second line code. That's why second line is colored as yellow. Console.write line. Welcome to console application. Now welcome to console application. Are you clear? So now when you press F10, that line execution is also over. That is welcome to console application. Second line execution also over. This line is also over. Now cursor is showing the which line? Arrow is showing the break point. Sorry, debugging point is showing the third line. Means now third line is going to execute. When you press F10, third line execution completed, then you get the third line output. Third line output AD, this is your third line output. Now it is going to execute console.readline. Are you clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is a way to do the debugging. Understood?
Yes, Yes, sir. sir. రైట్ Yes, sir. సో నువ్వు ఎన్ని కథలన్నా పడు, ఏమన్నా చేసుకో, ఎన్నైనా తిరుగు, కానీ ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వరకు తోపుగా నేర్చుకో. ఒక ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ ని రీచ్ అవ్వు. ఒక 5 months, ఒక 6 months, ఒక 8 months టైం అతనికి ఇచ్చి ఫుల్ గా నేర్చుకో, తోపులాగా నేర్చుకో. ఇదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదు. కథం, నీ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయినట్టు. లక్షల జీతాలు చూస్తున్నావు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే. నీకు ఆ ఒళ్ళొంగకుండా నువ్వు అకాడమిక్ లో ఎట్లా లైట్ తీసుకున్నావో ఇది కూడా లైట్ తీసుకుంటే లైఫ్ మొత్తం లైట్ అయిపోతుంది. మీ ఇష్టం. రైట్ నౌ ఇట్స్ ఓకే. నౌ లెట్స్ రైట్ some notes about what we are using in our programs. We are using some predefined things in the program. That is, one is what is system, what is console, what is write line, what is read line. Okay na? Write the notes, all of you. What is system? System is base class Very good. library of System is a base class library. base class library. System is a base. మా స్టూడెంట్స్, నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ రిలేటెడ్ పీపుల్ ఉండొచ్చు, ఒక 4-5 ఉంటారు నా కాడ క్లాసెస్ విని జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఈ క్లాస్ లో. వాట్ ఈస్ సిస్టమ్? సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ. Library. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ కన్సోల్? Console is a class. కన్సోల్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. ఎవరైనా ఉన్నారా అలాంటి వాళ్ళు? మీ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు? ఇస్ కన్సోల్. రైట్. యా, యూ కెన్ టాక్. సిగ్గుపడుతున్నారు జనాలు మాట్లాడతారు. రైట్. యా 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 నివేదిత రెడ్డి ఒకళ్ళు, అమిత్ ఒకళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారు, ఇంకోళ్ళు ఎవరో ఇందాక రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఇట్స్ ఓకే. వాట్ ఈస్ కన్సోల్? కన్సోల్ ఏంటి అసలు? కన్సోల్ ఈజ్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లైబ్రరీ కాల్డ్ సిస్టమ్. యు రైట్ దట్ నోట్స్. Console is a predefined class which is part of system Library. base class library. Base class library. Right. And what is write line? Write line is a method. What is write line? Write line is a member Talking about member write method line. of What is console. write line? Write line is a predefined member method of console class, which is part of system base class library. Which is part of system base class library. Yeah, okay. This method will print the given value. This method will print the given value on command prompt window. After printing the value, it will move the cursor to next line. It will move the cursor to next line. It will move the cursor to next line. Are you clear, all of you guys? Are you clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Are you clear? Yes. Okay, that is a story about right line. ఓకేనా? 3 పాయింట్లు ఇచ్చాను. సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, కన్సోల్ అంటే ఏంటి, రైట్ లైన్. సార్ వాట్ అబౌట్ రీడ్ లైన్? రీడ్ లైన్ గురించి కొంచెం ఆగండి, కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్పాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇట్స్ హోల్డింగ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ విండో. వెన్ యూ రైట్ ఏ C#.NET ప్రోగ్రామ్ 100 line కోడ్ రాసిన లాస్ట్ కి యువర్ రైట్ రీడ్ లైన్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే కదా? రైట్. వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ నౌ. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో విల్ సి ప్రోగ్రామింగ్ by using variables. Fast వెళ్ళిపోవాలి. Variables like data type testing. Immediate గా we'll go to conditional statements. If else, if simple if else if, and multiple if, nested if, and switch, and for loop, while loop, do while loop,
jump statements, and some arrays, logical programs. Okay, na? Hello. Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. అవసరం అయితే కొద్దిగా ఎక్కువసేపు తీసుకొని ఎక్కువ Yes, సిలబస్ sir. కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్. Okay, Okay, sir. sir. Okay. Okay, So, sir. yeah, this is about today class. And thank you very much. And yeah, ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడాలి.